Muchos coleccionistas piran anos en darse cuenta. Incluso hoy, miles de personas tienen esta moneda guardada sin saberlo. Personas comunes, trabajadores, estudiantes, abuelos, jóvenes, cualquiera podría tenerla. Y quizá tú también, pero, ¿qué hace tan especial a esta moneda? ¿Por qué este dime vale tanto? ¿Por qué un simple pedazo de metal de apenas 10 centavos puede valer más que un auto, más que un terreno, más que una inversión completa? Eso, amigo mío, te lo voy a explicar paso a paso, con todos los detalles. Porque para entender el verdadero valor de esta moneda, hay que conocer su historia completa, su contexto, su destino, su rareza, los errores que marcaron la diferencia, y la increíble forma en que se descubrió su existencia real décadas después de ser producida y crime. Mientras más conozcas, más te sorprenderás a lo largo de esta historia vas a ver cómo un objeto tan pequeño puede convertirse en una leyenda moderna. Como una paisa común se eleva al nivel de tesoro nacional. Y como un simple dime puede hacer que quien lo posea se convierta en, bueno, ya lo sabes, una de las personas más ricas del mundo. Tiene la versión correcta, pero todavía no hemos llegado al momento de revelar su valor. Ese lo guardo para el final, porque cuando te lo diga, vas a entender por qué esta moneda ha despertado tantas emociones, tantas búsquedas y tantos estudios entre coleccionistas y expertos. No es una exageración. Lo que estás a punto de descubrir superará cualquier expectativa. Aquí comienza la historia completa, y muy larga, del 1983 one dime, un tesoro oculto a simple vista. Si tienes esta moneda, escúchame con atención, porque podrías estar sosteniendo en tus manos algo tan valioso que cambiaría tu vida para siempre. Y lo más sorprendente es que quizá la has tenido todo este tiempo sin saberlo. Porque entre todos los dimes modernos, uno de los más inesperados, raros y buscados es la moneda que vamos a explorar hoy. Prepare, porque si poses el 2004 P1 dime correcto, podrías convertir en una de las personas más afortunadas del mundo sin haberlo planeado. Bienvenidos, de nuevo al canal, donde cada moneda común puede esconder una historia extraordinaria y donde tú puedes descubrir el próximo tesoro que millones pasan por alto. Hoy te voy a contar la historia completa del dime del 2004 P. Una moneda que millones de personas cargan en el bolsillo, usan para pagar estacionamiento o dan olvidada en una mesa, sin imaginar que un pequeño grupo de estas monedas esconde un detalle tan raro que su valor no tiene nada que ver con esos simples 10 centavos. Y quizá, justo ahora, esa moneda podría estar en tu casa. Todo comienza con esto. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que dentro de una simple bolsita de cambio podría existir algo que cambiaría tu destino? La memoria de las personas jamás lo imagina. Viven su vida usando monedas sin mirarlas, sin revisarlas, sin apreciar que cada país cuenta una historia, y algunas cuentan una historia que vale miles. Pero el 2004 P1 dime es especial. No nació para ser común. No nació para quedarse en esos 10 centavos que todos ignoran.
No. Esta moneda tiene algo distinto. Algo que sucedió en la Casa de Moneda de Filadelfia en el año 2004. Algo que los trabajadores no vieron venir. Algo que los coleccionistas tardaron años en descubrir. Algo que convirtió un pequeño pedazo de metal en una leyenda escondida. Porque ese año, mientras las máquinas trabajaban a toda velocidad, estampando miles y miles de monedas por hora, ocurrió un detalle técnico que no debía haber pasado. Un detalle tan sutil que ningún trabajador de la fábrica lo detectó mientras sucedía. Un detalle que quedó atrapado en unas pocas monedas, monedas que escaparon al público, circulando como cualquier otra, usadas en máquinas de refrescos, en pillas, en supermercados, monedas que vivieron una vida normal mientras escondían un secreto gigantesco. Ese secreto es el que hoy te voy a revelar. Imagínalo por un momento. Un dime de 2004 que pasó por manos de cientos de personas, que estuvo en carteras, en cajones, en autos, en cajas registradoras, sin que nadie supiera lo que realmente era. Hasta que un coleccionista lo tomó, lo miró con más atención, y notó que algo estaba fuera de lo común. No era su peso. No era su color. Era algo mucho más específico. Algo técnico. Algo que solo un ojo extremadamente entrenado podía detectar. Y comenzó la investigación que hoy nos permite contar esta historia. Porque en la numismática, la grandeza está escondida en los detalles. Microvariations, errors microscópicos, troqueos defectuosos, presiones irregulares, pequeñas imperfecciones que, cuando se combinan en el momento perfecto, dan vida a monedas legendarias. Y el 2004 P1 dime no es la excepción. Es Uriza no surge de un simple defecto visible. No es un golpe, no es un daño. Es algo que ocurrió en el corazón del proceso de fabricación. Algo que vuelve a esta moneda extremadamente escasa y decidida. Algo tan improbable que solo unas pocas lograron sobrevivir, mezcladas con miles de monedas normales. Y aquí está lo más impactante. Miles de personas hoy, en este mismo momento, tienen dimes de 2004 en su casa. En frascos llenos de cambio. En cajones olvidados. En pequeñas bolsas de monedas. Pero solo unas pocas personas tienen la versión correcta. Esa versión, esa variante, ese error microscópico, que vale una cantidad tan sorprendente, que cuando te diga el número al final de este video, no lo vas a poder creer, pero aún no es momento de revelar el valor. Primero, tenemos que entender por qué esta moneda, aparentemente común, llegó a valer una cifra que parece imposible para un dime moderno. Y para eso, hay que viajar al interior de la maquinaria de la casa de moneda, entender qué falló, qué ocurrió, qué se desalineó, qué país se desgastó, y por qué eso convirtió esta moneda en un tesoro escondido. Y quiero que mientras escuchas esta historia, piensas en algo cuántas veces has revisado tu cambio sin realmente mirarlo. Porque después de escuchar este guión completo, te aseguro que nunca volverás a ver un dime de la misma manera. Aquí comienza una historia que mezcla la precisión de la ingeniería,
La casualidad del destino. El paso silencioso de miles de monedas. Y una paisa que puede hacer inmensamente afortunado sin esperarlo. Y al final te dire exactamente cuando vale esta moneda. Preparat. Vas a quedar en shock. Si tienes esta moneda, escucha con mucha atención, porque podrías estar sosteniendo algo que, aunque brilla como cualquier otro dime, podría convertir en una de las personas más ricas del mundo sin que lo sospeches. Sí, lo que voy a contarte hoy no es un mito, no es un rumor, no es una exageración. Es la historia real de como un pequeño círculo de metal, aparentemente sin importancia, terminó convirtiéndose en uno de los mayores tesoros escondidos entre las monedas modernas de Estados Unidos. Bienvenidos, de nuevo al canal, donde cada moneda tiene un secreto. Y donde tú podrías descubrir el próximo objeto que cambiará tu vida para siempre. Hoy te revelar la historia del 1987 P1 dime, una moneda tan común que miles de personas la usaron sin pensar en ella, pero tan rara, en su versión correcta, que quienes la tienen están sentados sobre una fortuna sin saberlo. Y lo más impactante es que esta moneda pasó décadas viajando por bolsillos, cajones, autos, pillas, supermercados, mezclada entre miles de países idénticos, invisible para todos excepto para los ojos más expertos. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas monedas pasan por tus manos en un día? 5, 10, 20. Y casi nunca las miras. Las usas, las guardas, las olvidas. No les das importancia. Pero la realidad es que dentro de ese intercambio cotidiano, de ese acto tan simple de recibir cambio, puedes estar dejando escapar una moneda que podría cambiar tu destino por completo. Y en 1987, algo ocurrió en la casa de moneda de Filadelfia, algo inesperado, algo que no debía suceder, algo que pasó desapercibido para los trabajadores, para los supervisors, para todos. Un detalle tan específico, tan improbable, tan escondido, que solo unas pocas monedas, muy pocas, lograron escapar al público. Con una particularidad que hoy las convierte en verdaderas leyendas. Ese año, la producción de dimes fue enorme. Las máquinas funcionaban sin descanso, golpeando metal con precisión milimétrica. Pero incluso en máquinas diseñadas para ser perfectas, los errores existen. Pequeños desgastes en un troquel, una alineación que cambia solo unos microns, una presión que no sé exactamente dónde debería. Y cuando eso ocurre, incluso una moneda tan común puede convertirse en historia. El 1987 P1 dime es una de esas historias. Miles de estas monedas circularon sin ningún valor especial. Pero dentro de esos miles, un número extremadamente reducido perteneció a un lot con características únicas. Características que la mayoría de la gente jamás notaría. Características tan pequeñas, tan técnicas, que solo un coleccionista obsesionado, revisando monedas una por una durante horas, podría encontrar. Imagina esto, una moneda que pasó 10, 20, 30 años viajando por el país sin que nadie entendiera lo que realmente era. Una moneda que quizá pagó un café, una propina,
un estacionamiento, un dulce, sin saber que su verdadero valor estaba oculto, esperando ser descubierto por alguien que supiera mirar. La historia del 1987 P1 dime es exactamente así. Un secreto escondido durante décadas. Un error diminuto que terminó creando una joya increíblemente rara. Una paisa moderna que parece común, pero no lo es. Y lo más sorprendente es que esta moneda puede estar en cualquier casa, en cualquier frasco lleno de cambio, en un cajón olvidado, en un viejo monedero que nadie ha tocado desde hace años. Tal vez tú lo tienes ahora mismo y no lo sabes. Pero antes de revelarte que hace tan especial a esta moneda, tenemos que entender su contexto. 1987 fue un año de estabilidad para la moneda estadounidense, pero también un año en el que los troqueles utilizados empezaron a mostrar diferencias mínimas entre un lot y otro. No era algo que cualquiera pudiera ver. No era algo que afectara la circulación. Pero sí era algo que, con el tiempo, permitiría identificar países especiales, extremadamente escasos, y entre esos países está justamente lo que estamos hablando. La rareza del 1987 P1 dime nos surge de un defecto visible para todos. No es un golpe, no es un daño, no es un accidente de circulación. Es algo nacido desde el interior mismo del proceso de fabricación. Algo que hace que un grupo diminuto de estas monedas tenga un valor tan inesperado, tan grande, tan impresionante, que cuando llega el momento adecuado, al final de este guión, te voy a revelar cuando vale realmente. Te advierto desde ya. Ese valor no se parece en nada al que habrías imaginado para un dime de 1987. Aquí comienza una historia que mezcla misterio, suerte, técnica, pasión por la numismática, y un tesoro escondido a simple vista. Preparate. Esto apenas empieza. Si alguna vez has sostenido una moneda en tu mano, y pensas que no valía nada, detente. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu forma de ver el cambio que tienes en tu bolsillo. Sí, incluso un dime del año 1993 podría ser la leva una fortuna que nunca imaginaste. YSI Latinos, podría ser una de las personas más afortunadas del mundo en este mismo instante. Bienvenidos de nuevo al canal, donde exploramos secretos ocultos detrás de monedas aparentemente comunes. Y donde hoy vamos a descubrir por qué el 1993 P1 dime es mucho más que 10 centavos. Para millones de personas, el dime de 1993 es solo eso. Un dime más. Un pequeño círculo de metal que circula sin importancia entre manos, carteras y cajones olvidados. Pero entre esas millones de monedas, hay unas cuantas que esconden un detalle que las hace únicas, extremadamente raras y, sobre todo, valiosas más allá de cualquier expectativa. Imagina abrir un frasco lleno de monedas olvidadas durante décadas y encontrar un dime que parece igual a los demás, pero que es distinto en un aspecto casi invisible. Ese detalle, que pasó desapercibido para todos durante años, y es el que convierte a esta moneda en un verdadero tesoro. Y lo mejor de todo, podría estar en tu casa, porque en 1993,
La Casa de Moneda de Philadelphia Produjo Millones de Dimes. Cada uno paso por un preciso de chocolate, prensado y acabado. Sin embargo, incluso en un sistema diseñado para la perfección, los errores suceden. Un pequeño desgaste en la prensa, una alineación mínima que no coincide exactamente, o una variación en la mezcla de metal, y de repente, un lot de monedas se convierte en algo extraordinario. Algo que, décadas después, atraería la atención de coleccionistas de todo el mundo. El 1993 P1 Dime pertenece precisamente a ese grupo. Millones de países fueron producidas y distribuidas, circulando como cualquier otra. Pero solo unas pocas contienen un error o una variación tan sutil que no se detecta a simple vista, algo que solo los ojos más expertos pueden reconocer. Y ese pequeño detalle hace que estas monedas sean codiciadas, buscadas y admiradas en secreto por coleccionistas que saben ver lo que los demás ignoran. Imagina lo que significa para alguien descubrir esta moneda, un objeto que pasó por manos de cientos de personas durante más de 30 años, usado para comprar dulces, estacionamiento o café, y que en realidad esconde un valor que supera cualquier moneda moderna. Una paisa que combina historia, rareza y misterio en un solo círculo de metal de apenas 17.91 mm de diámetro, y lo más fascinante es que este dime ha permanecido oculto para el público general durante décadas. Muchos coleccionistas lo han buscado en cajas, bolsas de cambio y colecciones antiguas, y solo unos pocos afortunados han logrado encontrarlo. Incluso hoy, miles de personas podrían tenerlo sin saber que sostienen una verdadera joya numismática. Pero antes de revelarte por qué esta moneda es tan especial, necesitamos entender el contexto de 1993. Ese año, Estados Unidos vivía una época de cambios económicos y tecnológicos. La Casa de Moneda ajustaba esos precisos, probaba nuevas máquinas y perfeccionaba esas técnicas. Cada error que surgía, por pequeño que fuera, podía dar lugar a una variante que años más tarde sería reconocida como extremadamente rara. Y el 1993 P1 Dime es exactamente uno de esos casos. Su valor no proviene de golpes, ni de daños, ni de desgaste. Su rareza nace de un detalle técnico, casi imperceptible, que ocurrió en el corazón mismo del proceso de producción. Un detalle que escapa a la memoria, pero que transforma este dime en un objeto de deseo para los coleccionistas más exigentes. Y aquí está lo increíble. Millones de personas hoy en día tienen dimes de 1993 en sus casas. En frascos de monedas, en cajones olvidados, en carteras. Pero solo una pequeña fracción posee la versión correcta. Esa versión, esa variante especial, es la que puede cambiar la vida de quien la posee. Y aunque todavía no te voy a decir su valor, te aseguro que cuando llegue ese momento, no lo vas a poder creer. Porque un simple dime de 1993 puede valer más de lo que jamás imaginaste. Prepárate. La historia que sigue revela cada detalle de esta moneda, cómo fue producida, cómo se descubrió, qué la hace especial y cómo ha llegado a ser una de las países más codiciadas por coleccionistas de todo el mundo. Esto apenas comienza.
Si tienes esta moneda en tus manos, detente por un momento y presta atención. Porque lo que estás a punto de descubrir podría ser que un simple dime, que probablemente hayas usado mil veces para pagar cosas pequeñas, se convierta en un tesoro que muchos coleccionistas buscarían desesperadamente. Sí, incluso un dime de 1995 podría ser la clave para una fortuna inesperada. Bienvenidos de nuevo al canal, donde cada moneda tiene una historia escondida y donde hoy vamos a explorar la increíble historia del 1995 de un dime, una moneda que es simple vista parece común, pero que esconde un secreto que podría cambiar la vida de quien lo posea. Para millones de personas, un dime de 1995 es solo eso. 10 centavos que circulan sin importancia. Pero entre esos millones de países, unas pocas contienen algo que las hace extremadamente raras, decidas y, sorprendentemente valiosas. Y lo más asombroso es que estas monedas han pasado décadas circulando inadvertidas, escondidas en bolsillos, carteras, cajones y frascos de monedas, sin que nadie supiera lo que realmente eran. Todo comenzó en 1995, en la casa de moneda de Denver. Las máquinas trabajaban sin descanso, produciendo millones de dimes con precisión casi perfecta. Sin embargo, incluso en los precisos más controlados, los errores ocurren. Un troco desgastado, un golpe de presión diferente o una ligera variación en el metal podía generar una moneda única, casi imposible de encontrar. Y esas variaciones, aunque microscópicas, son la razón por la que algunos dimes de 1995 se consideran auténticos tesoros hoy en día. Imagínalo. Una moneda que pasó años comprando café, dulces o estacionamiento, y que en realidad esconde un valor mucho mayor que el de cualquier compra que haya realizado. Millones de personas la han usado sin darse cuenta de lo que realmente tienen entre sus manos. Y tal vez, solo tal vez, tú también la tengas. La clave está en los detalles imperceptibles. La mayoría de las personas jamás notaría estas pequeñas diferencias. Un borde más definido, un relieve ligeramente distinto, un brillo o tono del metal diferente. Pero un coleccionista experimentado sabe exactamente qué buscar. Y cuando se encuentran estos detalles, lo que parecía un simple dime se transforma en un objeto extremadamente valioso y codiciado. Pero lo más fascinante es la historia detrás de su descubrimiento. Durante años, estas monedas pasaron inadvertidas. Se mezclaron con millones de países comunes, usadas, gastadas y olvidadas. Sin embargo, algunos coleccionistas persistentes comenzaron a notar patrones, pequeñas irregularidades que indicaban que algo especial estaba allí. Y así, país por país, comenzaron a surgir los primeros indicios de que el 1995 de un dime tenía algo extraordinario que lo diferenciaba de todos los demás. Aunque todavía no te voy a revelar su valor exacto, te aseguro que es impresionante. Esta moneda, a primera vista ordinaria, ha llegado a ser una de las más buscadas por expertos y coleccionistas, precisamente por su rareza y la historia que lleva consigo. Una moneda moderna que, contra todo pronóstico, esconde un secreto de incalculable valor. Y aquí está lo más impactante.
Millones de personas tienen esta moneda en sus casas, sin saber que podrían estar sentadas sobre un auténtico tesoro. En frascos de cambio, en cajones olvidados, en carteras antiguas. Solo unas pocos países poseen la variante especial que las hace verdaderamente únicas y extremadamente valiosas. Preparat, porque la historia que sigue te llevará a través de cada detalle. Como se produjo esta moneda, que hace que sea tan especial, como fue descubierta por los coleccionistas y por qué. Al final, su valor te dejará sin palabras. Esto apenas comienza.